नमस्कार, सत श्री अकाल। वैस्टर्न न्यूज़ देख रहे जी पंजाब के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जल सतनाम। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र पा लेने कुछ अहम खबरों ते। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कोलोराडो शूटआउट के पीड़ितों को मिले। कोलोराडो के गवर्नर ने दोषी जेम्स को शैतान दस्या। वाशिंगटन DC च 19वीं इंटरनेशनल एड्स कानफ्रेंस शुरू। 195 मुल्कों के डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। चाइना की राजधानी बीजिंग च हड़ ने मचाया कहर। भारी मीह तो बाद आए हड़ च 37 लोग मरे। हुण खबरां तफसील नाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा डेनवर शहर के सिनेमा हॉल च हुई गोलीबारी का शिकार हुए लोगों के परिवार वालियां नूं मिलण लई कोलोराडो सूबे के अरोरा शहर पहुंचे। इस दौरान ओबामा ने पीड़ित परिवारों नाल दुख का इजहार किया ते इस हादसे के दोषियों नूं कानून के घेरे च लिया के सज़ा दिवाउण दा यकीन दवाया। दस दिए कि कोलोराडो सूबे के डेनवर शहर च शुक्रवार नूं बैटमैन सीरीज़ की नवीं फिल्म के प्रीमियर दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति ने सिनेमाघर च अन्नेवाह गोलियां चला के 12 लोगों नूं मार दिता सी। इस घटना च 58 लोग जख्मी हुए सन। मरण वाले लोगों च 6 साल की कुड़ी तो लैके 51 साल तक के व्यक्ति शामिल ने। And I had a chance to visit with each family, and most of the conversation was filled with memory. It was an opportunity for families to describe how wonderful their brother or their son or daughter was, and the lives that they had touched, and the dreams that they held for the future. I confessed to them that words are always inadequate in these kinds of situations, but that my main task was to serve as a representative of the entire country and let them know that we are thinking about them at this moment and will continue to think about them each and every day, and that the awareness that not only all of America but much of the world is thinking about them might serve as some comfort. I also tried to assure them that although the perpetrator of this evil act has received a lot of attention over the last couple of days, that attention will fade away. And in the end, after he has felt the full force of our justice system, what will be remembered are the good people who were impacted by this tragedy. उधर कोलोराडो के गवर्नर जॉन हिकनल लूपर ने अपनी टिप्पणी करदियां दोषी व्यक्ति नूं शैतान तो वड्डा महाशैतान करार दिता है। अरोरा च बोलदियां गवर्नर जॉन ने कहा कि जेकर अजिहा व्यक्ति अजिहे हथियारां नाल गोलीबारी कर सकदा तां अमेरिका च आम लोकां नूं मारन लई किसी तरह का कोई भी बंब बनाया जा सकदा है। उन्होंने कहा कि अजे तक यह पता नहीं लग सकिया कि आखिरकार दोषी जेम्स ने अजिहा कारा क्यों किया। The state is heartbroken. I think it was Hemingway that said, "The world breaks us all, but afterward, we're stronger in the broken places." And I think that's what we heard in the hospitals yesterday. We went to as many of the hospitals and visited families and the victims, and there was a buoyancy. That's already a resiliency where people were not going to let this, define their life. They're going to fight back. We are safe. That's the reality. Safe from terrorism. Safe from these events. That there are 300 million of us, and while we all feel for this event, the reality is 300 million people did not experience it. The tragic irony of this and the continuation of these types of incidents, and they will continue, is that the outrage that's expressed against the perpetrator and the act is not then reflected in the part of the general public about wanting to do something about the instruments that are used to kill so many, the guns. All the polls I've seen recently indicate that the American population is following the political leadership who are missing in action, most of them on this issue, by increasingly being in favor of, if you will, relaxing of gun laws. Isn't that the tragic irony out of this? The more of these we have, seemingly, we have less interest in trying to focus on trying to control some of it in terms of some type of effort to control guns. कोलोराडो के थिएटर शूटिंग की घटना च मारे गए लोगों प्रति संवेदना जताउण ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई हज़ारां लोग ऐतवार नूं अरोरा च इकट्ठे हुए। वड्डी गिणती च लोगों ने मोमबत्तियां ते फुल्लां दे गुलदस्तियां नाल मरण वालियां नूं श्रद्धांजलि दी। मरण वालियां दे परिवारां ने अपनिआं दी याद विच गुब्बारे छड्डे जिन्हां ते मृतकां प्रति प्यार दर्शाया गया सी।
इस शोक सभा 'ਚ ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਫਰੀ ਡਾਵੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਰੋਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। It's natural for us to wonder, why does this kind of suffering happen, and what does it really mean? We who gather this evening have come to seek answers, not the answers that the commentators on television might provide, but answers to the real questions that leave us feeling insecure and fearful. Brothers and sisters, let us place our questions, our fears, and our uncertainties tonight in the hands of our loving and merciful God. Aurora has long been a place of community, diversity, and growth. We are a family in Aurora. I came to this city as a young man, and I raised my family here. We are good, hard-working people who believe in the goodness of our fellow men. We are coming together tonight as a family would to provide love and support to those who lost loved ones and those whose lives have been scarred forever by this tragedy. We are praying for you and with you. We are here for you. And that is a message I have been sharing and will continue to share. ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਰੋਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਮਸ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗਨ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। We recognized the white car when we had seen it on the TV, you know, and then when we saw his photo, then that's when we realized that we had seen him a couple of times. I would just say an average person, you know, if I did run across him, and I really would, that would be basically it, you know, and never anything suspicious. I mean, the people that would be suspicious to me are people that I've seen that maybe have been mentally ill, you know, and show some type of weirdness, but I didn't think there would be anything like that with somebody like him. We decided to kind of head on over to Gander Mountain to check out some shotguns, and just in the process of, you know, looking at the different shotguns and whatnot, a young guy walked in about my age with pink hair and you know, earrings and whatnot, and just definitely looked a little out of place, you could say. So I just definitely remembered that person, and then like when he walked in, and the gun that he was looking at was an AR-15, which was an assault rifle, and I just definitely knew that, you know, I mean, I just had a weird feeling that he was just, that guy shouldn't be buying that type of gun, you know what I mean? He just had a kind of a weird aura about him, I guess. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ 19ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਅਲਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਿਆਰ ਅਲਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਟੇਲਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ੈਰਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਰਨ ਸਟੋਨ ਨੇ ਹੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਟੇਲਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 21,000 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। These brothers continue in their unwavering commitment to human rights, to all human beings, and particularly those who are living with HIV. This makes Kamir and Arash Alaye deserving recipients of the first Elizabeth Taylor Human Rights Award. As a physician, we are very pleased to see that today people from different backgrounds and social roles are involved in the field of HIV/AIDS and consider it a critical issue of our time that requires global cooperation. As a result,
I do not believe that this award merely belongs to ally brothers. Rather, I think this is an award to all who are working in this way. UNAIDS, led by Michel Sidibé, will continue to mobilize political action. We have a vision: no new HIV infections, no AIDS-related death, no stigma and discrimination. This week, you can help to turn the tide. Let us start the end of AIDS now. I'm here because I know what this movement is capable of achieving. I'm here to bring you both a pledge and a challenge. I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here to drive the AIDS fight forward until we win. And I challenge you to join me in harnessing the moral power and practical lessons that the AIDS movement has produced to speed progress against that other global scourge, poverty. एड्स पीड़ितां दे फैमिली मैंबरां ਵੱਲੋਂ ਵੀ एड्स ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एड्स ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੁਇਲਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। एड्स ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਇਲਟਸ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ एड्स ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। Sometime when I was working through all this, I cannot keep myself, and I cry sometimes, but because this is so emotional. And as an AIDS activist and also a gay human rights activist, when I see all these things, and when I also see all this ongoing injustice, ongoing frustration, no treatment in Africa mostly, I say we should keep fighting because we cannot end AIDS without good faith, commitment, and more resources. For me as a person living with HIV myself for 25 years, I thought I would be part of this, but I'm alive. And to stand here and to see this and realize how many people has gone before, and if we just had enough resources and commitment and funding, then many of these people do not have needed to die as well. He was a good, fine young man, never in trouble, active in his community, and it just was his time, So that's why I'm here, just to pay respect to the quilt and to Jamie. ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ HIV ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਵਾਨਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ HIV ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। We are a part of the general population. We need people to accept sex workers as the general population and stop segregating them as different. Sex workers are human beings and they must be accepted. If not, we will never get to zero on HIV. Sweden has very low HIV prevalence, and the same is true for sex workers. But by ignoring sex workers' health, which we are doing in Sweden, by not doing an HIV prevention, is denying them a human right. And I think that's true for many countries, and Europe is moving to more restrictive policies all over. This will clearly impact sex workers' lives and health. ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਪਰਤਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ।